Hey, how's it going, everybody? In this series, I'm going to show you everything you need to know to get started working with HTML. Then a little bit later on, we'll cover CSS. So why don't you go ahead and sit back, relax, and enjoy the show. Hey, if you enjoy my videos, please be sure to subscribe, because subscribing is free. Just like how this video is free. Help me out. Yes, I'm guilt-tripping you. That is all. Why should you learn HTML? In today's age, people spend way too much time on the internet, myself included unfortunately. Knowing how to create, or otherwise manage a website isn't a bad thing to know. Heck, add it to your resume. It really can't hurt. Even if you're not interested in web development as a career, almost every business has some sort of online presence. Knowing how to manage that online presence could convince a potential employer to hire you over somebody else. So why not? HTML is an acronym for Hypertext Markup Language. The general idea is that certain types of tags, also known as markup, is used to convey to a web browser how some content should be displayed. Usually tags are in pairs, with some content sandwiched between them. Header tags are typically used for titles. P tags are used for paragraphs of text. A tags are used for hyperlinks. HTML adds structure to a web page. If we were building a house, you could say that HTML is the foundation, the skeletal structure to support all content on a website. Then there's CSS. CSS means cascading style sheets. It's a language that adds style to a web page. In our house analogy, CSS would be equivalent to the decorations, design, and colors of the interior. To begin working with HTML and CSS, you'll need a modern web browser. You can use Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari. Those are all fine. You'll also need a text editor as well, such as VS Code. It's free software that functions as a workbench for us to write code. In this next part, I'll show you how we can download and install VS Code. To download VS Code, head to this website, code.visualstudio.com. Look for whatever operating system you're using and download that version. I'm running Windows, I will download the Windows version. Then I will open it when it's done. Accept the agreement. Yes, I did read it that fast. Alright everybody, now what we're going to do is fill in our HTML file. At the top, what we'll do is add a set of angle brackets, then type this, ! doc type HTML. This is a declaration that this document is an HTML5 document, which is the most recent version. Then we'll create a pair of HTML tags. We'll need an opening HTML tag and an ending HTML tag. You can tell that this is an ending tag because it has a /. Most tags are in groups of pairs. That's if there's typically content between them. This pair of HTML tags represents the root element of an HTML page. Between these two tags, we will add a pair of head tags. The head element contains information about your web page, such as a title. Let's add a title to our web page. Title. Add a closing tag. Let's set the title of our web page to be My First website. Now what we'll do, right-click on your HTML file, then open with Live Server. Here's our web page. The title page. When we save any changes, we can see that update automatically. The head element contains information about your web page, whereas in the body, let's add a pair of body tags after the pair of head tags. The body element contains visible content in your web page. Between our body tags, let's add a pair of H1 header tags. H1 defines a large heading. I'll add some text.
This is an H1 heading. I'm going to save. That should update my HTML document automatically. This is an H1 heading. Let's try H2. Add a pair of H2 header tags. This is an H2 heading. Let's do H3. H3. This is an H3 heading. H4. This is an H4 heading. Then we have H5. This is an H5 heading. Typically, header tags are used for titles or other large text. Let's discuss paragraph tags. If you have a paragraph of text, you can place that within a pair of P tags. This will create some garbage text for you. I think it's supposed to resemble Latin. If I were to copy everything within the set of paragraph tags, then save it, paragraphs are separated with a line break. Otherwise, if you do need a line break, you can type BR, meaning line break. So this is a self-closing tag. Pairs of tags usually have some sort of content between them. With the line break, that's a self-closing tag. We don't need a closing tag. So add as many line breaks as you need, wherever you need them. So that's a line break. There's also horizontal rule, which is HR. Think human resources, HR. That would add a horizontal line across your page. That might look pretty good after a title. Horizontal line add பண்ணுமா? Oh my god, really? Oh my god, let's go. Sound கேக்குதா இல்லையா? Horizontal line add பண்ணுமா? Okay, sound கேக்குதா? Okay, not bad. Paragraph tags don't care about any spaces or new lines. I'm going to put all of this on separate lines, just so it's more legible. Add some line breaks between these sentences. Nothing appears to change. You could always change your paragraph tags. It's up to us are comments. Comments aren't displayed as output. They're usually used as notes for yourself or for other developers. You would type a left angle bracket, exclamation point, 2 dashes. Wherever your comment ends, you would type 2 dashes, right angle bracket. This is a comment, or for other... I know this. We're going to create a separate HTML file that displays the lyrics of a song you like. So let's create a new HTML file. Let's name this file lyrics.html. Again, we'll need to add this declaration. Doc type HTML. No, who cares? Add element. Let's add a... Then we will open this HTML file with live server. My song lyrics. Pick a song that you like.
Within our body tags, எனக்கு இது தெரியும், நான் உனக்கு இதை காமிக்கிறேன் பாருங்க பாய்ஸ். ஆக்சுவலாக நம்ம ஹெட்டில் போட்டு நம்ம டைட்டில் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க. டைட்டில் வந்து ஹலோ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ணோன்னா இங்கே மாறும். இதுவே நம்ம ஹெட்டிங்னு ஒன்று கொடுக்கலாம், அப்படி ஒன்று இருக்குது. அதான் அவங்களுக்கு ஹெட்டிங். இதை நான் படித்தேன். ஹெட்டிங்னா ஹெட்டிங் டேக்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து வரும். ஹெட்டிங்கில் போய் நம்ம ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கலர் ப்ளூ அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கலாம். எப்படி ப்ளூ கலர் தான் மாறிச்சு. எனக்கு இந்த டேக்ஸ்லாம் தெரியும். ஐ நோ தீஸ். அப்புறம் சைஸுக்கு வந்து size is equal to மறந்து போச்சு. இப்போ size is equal to 10 pixels எப்படிதானே. தப்பா கொடுத்துருவேன். வெயிட் a minute, ஏதோ தப்பா கொடுத்துட்டேன். ஷேட் ப்ரோ, ஏதோ என்னத்தை தப்பா கொடுத்தேன். செமிகோலன் வருமா? செமிகோலன் இதில் வராதோ? அப்போ நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்? ஓகே சைஸ், ஓகே மேபி இதுவா? நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டேன். என்ன தப்பு பண்ணேன்? எப்படி அது இதையும் அதையும் சைஸையும் எப்படி மாத்துறது? ஐயோ மறந்து போச்சு. இல்லை நோ ப்ரோ, நோ ஒர்க்கால. Oh my god, okay, it's செமிகோலன் நம்ம செமிகோலன் வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் எனக்கு இதுவும் தெரியும், ஃபாண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அதை போட்டு comic sans பார்த்தீங்கன்னா comic sans ஓகே அது கதை. ஓகே comic sans ஒன்றா ஓகே ஏதோ என்ன பண்ணிட்டேன்னு தெரியல. இப்போ வருது ரொம்ப சைட் ட்ராக் ஆகானா நம்ம வீடியோக்கு போவோம். let's add an H1 element. This will be the title. Copy the name of your song. I know this. I'll use take all of these tags to P. One last. நீ எதுக்கு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல ஒன்றும். Next topic, we'll discuss smashing that like button, leave a random comment down below, and subscribe if you'd like to become a fellow bro. Hey everybody, in today's topic I'm going to show you how we can create hyperlinks. A hyperlink is a digital reference to data that a user can follow by clicking or tapping a button or link. To create a hyperlink, we will need a pair of A tags. A means anchor.
எனக்கு தெரியும். Then we'll sandwich some text between these two tags, such as click me. We're missing one thing. What we'll need within the opening A tag is an attribute, an href attribute. Yeah, I know. An attribute is typically a name-value pair that modifies the behavior of an element. Href means hypertext reference. We're referencing something. Within the set of quotes, we can list a web page or a file to link to. Let's begin by linking an external website like Google. I know. Choosing based underscore blank. This link will open this URL in either a new tab or a new window, depending on your settings. Google has opened in a new tab for me. Another attribute is ஏய் எனக்கு புரியல டார்கெட் பிளாங்க்னா என்னது this link or some other website of your choosing based on what's within the set of quotes. There are more attributes you can add as well. They're optional. Another is target. Target equals, if you set target to be underscore blank, this link will open this URL in either a new tab or a new window, depending on your settings. Google has opened in a new tab for me. Another ஓகே ஸோ டார்கெட் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளாங்க் அப்படின்னு கொடுத்தா என்ன ஆகுதுன்னா அதே விண்டோ புது விண்டோ இல்லை புது டேப்ல ஓப்பன் ஆகுது ஓகே நோ அது விஜய் நோ 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 attribute is title. The title attribute displays additional information about the element as a tooltip. I'll add a message. Goes to Google. When I hover over this link, we have a tooltip that states goes to Google. That's an additional option too. This URL is an absolute URL. You can also list a relative URL. So based on the last video, we have an HTML file of song lyrics. Within our index file, we will link to our lyrics file. We'll need some text. Song, lyrics is good. Then we'll need an href attribute. Href equals, these two files are right next to each other. For a relative file path, all we need is the file name. BR meaning line break. Then when I click on this link, it takes me to my other HTML file. You could add these additional... This link, it takes me to my other HTML file. டார்கெட் ஈக்குவல்னு போட்டால் புது டேப்ல தானே ஓப்பன் ஆகும் உட்காந்து அது பாரு இங்கேயே போயிருக்கு பாரு அதே இதில் எப்படி போயிருக்கு ப்ரோ ஹவு இஸ் திஸ் பாசிபிள் ஓ அந்த ஓகே ஓகே அந்த ஆங்கர் டேக் தான் அந்த டார்கெட் கொடுத்தோம் இதுக்கு இல்லை ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீ பேசிக்கிட்டு இருக்க Line break. Then when I click on... ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் We'll create tags. H colon. An email to this email address. However, I'm not signed in, so this is as far as it'll take me currently. Okay, now for an exercise. Let's go to our lyrics HTML file. Open with live server. Let me zoom out. Based on the last project, you should have a web page with some song lyrics that you like. We'll create a hyperlink to the original video. Let's do that after the artist. That would be right here. Go. All right. URL for YouTube. Data that links in HTML. We can add images to a web. வாய்ஸ் ஓகே நம்ம இதை இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இன்னொன்று முடிச்சாச்சு ஓகே ஓகே ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பிஆர் பிரேக் கொடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு வெப்சைட் லிங்க் பண்ணால் இன்னொரு வெப்சைட் போகணும் ஜஸ்ட் ஷட் அப் ஓகே இப்போ index.html இதில் ஒன்று இருக்குது ஓகே இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்னொரு இதில் வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா href equal to index.html open this key thing ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இப்படி கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இது ஒர்க் ஆகணும்
தான் இருந்துச்சு. ஓகே, இங்கேருந்து இங்கே போகிறோம். இப்போ இங்கேருந்து அங்கே போனால் அங்கே போகணும். ஓமை லெட்ஸ் கோ. இப்போ அதை வந்து ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஹெச்எஃப் போட்டாச்சு. டார்கெட் ஈக்குவல் டு அண்டர்ஸ்கோர் blank. ஓகே, அப்புறம் வேறு ஏதோ சொன்னானே டார்கெட் சொன்னால். ஐயோ, ஹவர் பண்ணுறதுக்கு ஏதோ சொன்னானே. டைட்டில். ஓகே ஓகே, டைட்டில்னா ஹவர் பண்ணால் காமிக்கும். ஓகே ஓகே, டைட்டில் equal to Sharky website. Okay, so இப்போ ஒரு காலம் oh my god, வருது. Oh my god, this is how you create a HTML. Okay, please understand. ஆமாம்மா, நான் படிக்கிறத நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். அப்படி இருந்தால் ஃபுல் ஃபோக்கஸ் எதுவுமே ஆகாம வேணாம். A button or link, and those are hyperlinks in HTML. Hey everybody, and today ஸோ நம்ம ஹைப்பர் லிங்க்கை முடிச்சாச்சு. அதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஹெச்எஃப் டார்கெட் டைட்டில் அது 3 தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம புது இது க்ரியேட் பண்ணுவோம். நியூ ஃபைல் இமேஜஸ் tutor.html. ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா படிக்க போகிறோம். இமேஜஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்ச இமேஜஸ் இதை பற்றி நான் பண்ணுறேன். ஸோ இமேஜுக்கு ஐஎம்ஜி டேக் இமேஜ் மறந்து போச்சுதான். எஸ்ஆர்சி ஈக்குவல் டுன்னு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இமேஜ் எடுத்துக்கலாம். இமேஜ் இப்போ இந்த இமேஜ் டு பிடிஎஃப் தான் நமக்கு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க. காப்பி இமேஜ். ஹலோ, no, I don't fuck you. ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த இமேஜ் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. காப்பி இமேஜ் அட்ரஸ்னு ஒன்று இருக்கும், அது எடுத்துக்கணும். அது எடுத்துகிட்டு எஸ்ஆர்சியில் போடணும். ஓ மை காட், ஓ மை காட், ஓ மை காட், ஓ மை காட். ஓகே, தப்பாக ஏதாச்சும் தப்பாக பண்ணிட்டேனா? ஓகே, அது அப்படியே இருக்கட்டும். இமேஜ் க்ளோசிங் டேகா இல்லையா? அது மறந்து போச்சு. க்ளோசிங் டேகா. ஓகே, அப்படி ஆகாது. ஓகே, இமேஜ் எஸ்ஆர்சி இஸ் ஈக்குவல் டு
சேவே கொடுத்துருவோம். ஆல்ரெடி இருக்கிற பிஎன்ஜியே போட்டுருவோம். இங்கே போட்டுருவோம். ஓகே, hard.png தான் நம்மளோட பிஎன்ஜி. ஓகே, hard.pngன்னு போட்டிருக்கேன். இவ்வளோதான் நினைக்கிறேன், எனக்கு மறந்து போச்சு. சேவ் கொடுத்து இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். Oh my god, ஒர்க் ஆயிடுச்சு கைஸ். லெட்ஸ் கோ. அதுக்கு வந்து சைஸ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு சைஸஸ் 110,10 இப்படியா தெரில, மறந்து போச்சு. Nothing changed. சைஸ் மறந்து போச்சு. அட்லீஸ்ட் இமேஜ் எஸ்ஆர்சின்னாச்சு ஞாபகம் வச்சிருக்கேன். அது பெரிய விஷயம் தான். வீடியோ பார்ப்போம். Today's topic, I'm going to show you how we can add images to a web page using HTML. So sit back, relax, and enjoy the show. Alright everybody, here's how to add an image to a web page. But you'll need an image to work with. I have a picture of a dog. I'll add that to my website folder. Next to my index file, I have a picture of a dog. To add an image, we'll use a self-closing image tag, then set the source equal to be the name of your image, including the extension. Mine is dog, and this is a PNG file. So this picture is fairly large. You can change the dimensions with the height or width attributes. I'll set the height to be 200 pixels. Now the width will adjust automatically. However, you could change that too if you wanted. If I need this image to be a perfect square, I will also set the width to be 200. However, this does compress the image. Depending on the dimensions of your original picture, you may need to change the height and or width. I'll set the height to be 200 though. Then keep the width the same. It'll adjust. Okay. So then என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா, ஸ்டைல் டேக்ல போடப்போ பிக்சல்ஸ் மென்ஷன் பண்ணோம். இமேஜ் டேக்ல தேவையில்லை. Just automatically. Now, for some reason, if your image isn't displaying, let's say that I get the file extension wrong. I'll say that this is a JPEG. Well, the image won't display. You can add alternative text with the alt attribute. The alternative text, you could say anything. This is a picture of a dog. If this image doesn't display, you at least display the alternative text. Now, the nice thing about the alt attribute is that if somebody is visually impaired and they're using a screen reader, the screen reader will read this alt description. Just to test my screen reader, I'm going to add some text before and after this image as well. Let's add an h1 header tag. This is a cute dog. Then I'll add some text after. I'll use an h3 header tag. Woof woof. I'll use my screen reader. This is an extension on Chrome you can download. My first website. This is a cute dog. This is a picture of a dog. Woof woof. The screen reader read the alternative text for this image. So it is good practice, if you include an image, to write a brief description of the image. Another cool thing you can do with images is that you can turn them into hyperlinks. I will surround our image element with a pair of A tags, A meaning anchor. Then I will set the href attribute equal to a URL. I'll find the Wikipedia page for dogs. Alright, I'll copy this URL. Then I will set the href attribute to be this URL. When I click on this image, it takes me to the Wikipedia page for dogs. So yeah, you can turn an image into a hyperlink. Another...
copy this URL. Then I will set the href attribute to be this URL. When I click on this image, it takes me to the Wikipedia page for dogs. So yeah, you can turn an image into a hyperlink. Another cool thing you can do too is that you can include GIFs in your web page. This is my GIF that I'll include. The name of this is a GIF. Height dog GIF. Like this. I'll go to New, the Images folder. Alternative text. This is a picture of a dog, and smile to file path. We need to navigate to precede folder. Also need another /. We were working on a web page for song lyrics. In the last few videos, we were working on a web page for song lyrics. Let's include some album art. For my song that I picked, I have a picture of the original. I need a to the images folder. JPEG to be 200. I'll add some alternative text. Cover. I will set the href attribute to be the original YouTube video where you can find this song. So href equals the YouTube video that I linked before. So this should take me to YouTube. There we are. Alright everybody, well, that's how to include an image on a web page using HTML. Hey, how's it going everybody? Okay, so image tag வந்து இப்போ ஏதோ புரியுது. ஓகே, ஸோ இமேஜ் டேக் வந்து நம்மளும் ஒன்று பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி. ஏன்னா அவன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தான் பில்ட் பண்ணி நம்மளும் அந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஓகே இமேஜ் எஸ்ஆர்சி அதுக்கப்புறம் ஹைட்டு ஹைட் ஈக்குவல் டு 50. இங்கே இருக்குது அது ஓப்பன் ஆகலையா? ஓகே கிரேட். இப்போ ஹைட்டு குறையுதான்னு பார்க்க போகிறோம். ஹைட் 50, 100, 200. ஓகே, பிக்சலில் கொடுத்தா மாறுமா? ஓகே, ஸோ பிக்சலில் கொடுத்தாலும் எதுவும் மாற்றம் இல்லை HTML-ல. ஸோ அதனால வந்து ஓகே ஓகே இது புரியுதுல? ஓகே, கொஞ்சம் 50 அப்படின்னு வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம வந்து ஆங்கர் டேக் போடுவோம் இதுக்குள்ள இருந்து. href equal to reality. Okay. Okay, so ஹைட்டு போட்டாச்சா? நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இமேஜ் இப்போனா அந்த யூடியூப் வீடியோ போகும் அது. ஓகே, oh my god, peak. This is peak. இப்போ இன்கேஸ் நான் எதுவும் தப்பாக கொடுத்துட்டேன்னா அதுக்காக என்ன பண்ணா alt is equal to pointer image.
அது இல்லையே, அதுக்கு ஏதோ பேர் இருந்துச்சு. டார்கெட். ஓகே, டார்கெட் ஈக்குவல் டு blank. நம்ம புது இமேஜில் ஓப்பன் ஆகுது, எல்லாமே இருப்பாக இருக்கு. ஓப்பன் லைக் ஸோ. இங்கே பாருங்க இப்படி போகுது. இப்போ இன்கேஸ் நம்மகிட்ட அது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது, அதையும் நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோம்னா, இப்போ இன்கேஸ் பிஜி ஒமேகா பாயிண்டர் ஓகே இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் நியூ ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ண வச்சுக்கோங்க. இமேஜஸ்க்கு இது எடுத்து இதுக்குள்ளே போட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வராது, ஏன்னா அந்த பிஎன்ஜி அந்த இடத்துல இல்லை. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இமேஜஸ் இப்போ பேக்ஸ்லாஷ் ஃபோல்டர் நேம் பேக்ஸ்லாஷ் ஐட்டம் நேம் அப்படி போட்டால் அது வரும். This is peak. ஹலோ, எஸ்ஆர்சிக்கு அப்புறம் அல்ட்டுக்கு வந்து கெமீலியா இமேஜ். நான் இப்போ வந்து இமேஜஸ் முடிக்க போகிறேன். இது கெமிலியன் இமேஜ் தான் வருது. நான் இது போட்டால் அது வர மாட்டேங்குது, ஏன்னு தெரியல. லிங்கே போட முடியும், நான் பார்த்தேன்டா. நான் எதுலேயோ பார்த்தேன் லிங்க் போட முடியும் அப்படின்னு. நான் ட்ரை பண்ண போகிறேன்டா. ஓகே, வருது பாரு, வலிச்சுக்கோ வருது. ஆனா கூகுள் போட்டா ரொம்ப பெருசா போகுது, ஏன்னு தெரியல. அது பாட்டே தான் இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம ஹைட்டு கொடுக்கலாம். பாய்ஸ் ஹைட்டு ஈக்குவல் நம்ம கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்தோம்னா குட்டியாக இருக்கும். தனியா பண்றான் ப்ரோ. நான் படிக்கிறேன் தனியா இருந்தேனே, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும் தான் ப்ரோ. நான் இதை பண்ணி இந்த மாதிரி பண்றேன். சும்மா போன பிரேக் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணும். இதெல்லாம் இதுவே ஜாலியா இருக்குல்ல, அதனால தோணாது. ஓகே, இமேஜை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சரி பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ ஆடியோ புக் பண்ண போறோம் பாய்ஸ். In today's video, I'm going to show you how we can include audio in a web page using HTML. You'll need some audio files to work with. One place you can download some MP3 files is the YouTube audio library. Find some songs that you like, and then you can download them. Let's download 3 for this lesson. Once you have your 3 songs, let's move them to our website folder. Alright, we are ready to begin. So to include some audio, we need a pair of audio tags. Then between the audio tags, let's include a source element. With the source element, there is a source attribute.
we will set the source attribute to equal the name of an MP3 file or other audio file. So let me copy the name. Be sure to get the file extension. And then I will paste that file, the file name. Nothing appears to happen because we don't have any controls, and the song doesn't play right away too. So to add some controls within the opening audio tag, type controls. And that's it. So we can now play our song. Or you can mute it, fast forward it, rewind it, set the playback speed, whatever. You can set your audio file to autoplay, but people find that annoying. So you should probably not do that. If we do want our song to autoplay, we should at least mute it using the muted attribute. So our song is playing, but it's muted until we unmute it. We can even have our song loop by using the loop attribute. So let me play this, turn up the volume a little bit, fast forward to near the end, and let's see if it loops. And it does. Cool. Now, in case your web browser doesn't support a certain audio type, you can add fallbacks. So let's say that we also have a WAV version of our audio file. I can include that as a fallback right underneath. But we should also specify the type, just to let the web browser know that this is an MP3 file and that this is a WAV file. I'll include the type attribute. I will type audio/MPEG. I will also let the web browser know that this is a WAV file, audio/WAV. So just in case our web browser doesn't support MP3 files, I'm pretty sure that they all do nowadays, we will resort to our WAV file if we have a backup of the same audio file in WAV format. Let's include our two other audio files. And I will name of our second audio. First one. Let's add the last one. I'm losing my mind. The controls. Then I will copy the name of the song and sandwich the name between the paragraph tags. So that's the name of my... Here are my 3 songs. Website folder to hold on. I'll place all of my audio files with file path. I'm going to set the source. We can locate those files now. So that's song. Enjoying the series? Become a fellow bro. Hey, what's going on, everybody? Today I'm gonna... Okay. So audio touch. Okay. Audio things dot html. Okay, so நான் காமிக்க போறோம். தெரிஞ்சதையும் நான் சும்மா போடுவேன், ஏன்னா எனக்கு தெரியும்னு நான் காமிச்சிப்பேன். கலர் அக்வா, ஃபாண்ட் சைஸ் லார்ஜ், தென் என்ன 30 கொடுப்போம். Font size 30 for reality. For reality touch. If I use style background color black,
பேக்ரவுண்ட் பிளாக் கலரில் இருக்கும் கைஸ். ஆடியோன்னு போட்டுக்கோங்க. இமேஜுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, இமேஜில் எஸ்ஆர்சி இருக்கும், ஆல்ட் இருக்கும், ரைட் இருக்கும். ஓகேவா? வேற என்ன பண்ணுறது? ஹெச்எஃப்ல வந்து டார்கெட் இருக்கும், டைட்டில் இருக்கும். இதில் என்ன இருக்குன்னா, ஆடியோ டேக்குள்ள சோர்ஸ் டேக்னே ஒன்று இருக்கு. source is equal to இல்ல source src is equal to நமக்கு ஒரு ஆடியோ வேணும். No copyright music. Oh my god, thank you. எனக்கு அப்படி வேணாம். நான் என்ன கேட்குறேன் புரிய மாட்டேங்குது. யூடியூப் ஸ்டுடியோ நம்ம ஒரு ஆடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். நான் என்ன தேடி வரேன்? ஆடியோ லைப்ரரியில் போய் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். எப்படி ஆடியோ இன்ஸ்டால் பண்ணாலே எனக்கு தெரியல. ஓகே. Everybody get up. ஆடியோன்னு ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம். ஆடியோ இவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் வைக்க முடியாது. everybody.mp3 போட்டுக்கலாம். src is equal to audio / everybody.mp3. ஆடியோவில் controls autoplay muted loop இப்படி போட்டோன்னா அந்த வெப்சைட் திறக்க போதே அப்படிதான் வரும். ஓகேவா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஆனால் ஆட்டோ ப்ளே ஆன மாதிரி தெரியலையே. ஆட்டோ ப்ளே ஆடு கேஸ். இப்போ நான் ஆட்டோ ப்ளேயே கொடுக்கல, இதை மட்டும் கொடுத்தேன்.
மியூசிக் மாதிரி வைக்கணும்னு நினச்சா அப்படி வச்சுக்கலாம். ஆடியோ ஆட்டோ ப்ளே லூப். அது நல்ல யூஸ் தான் அது. அது என்ன சொன்னா இது இன்கேஸ் ஒரு டைப் ஏதோ கொடுக்கலாம். ஹலோ சுதா இது வந்து என்ன சொல்லித்தரது, கிட்டத்தட்ட இது வந்து சொல்லித்தரது. அப்படிலாம் இல்லை, போகலாம். ஆனால் அவனை காலேஜில் கழுத்தை நெரிச்சு சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் இதை படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்க. அதுங்கள தான் படிப்பாங்க, சாவடிப்பாங்க. நான் ஜாவா படிக்கிறது, நான் சேலஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அது நீ அந்த சேலஞ்சஸ் பண்ணா பிரான்ஸ் கிடைக்குமான்னு எனக்கு கிடைச்ச மாதிரி தான் எனக்கு கிடைச்ச. அப்போ கிடைக்குதுல்ல, அப்போ கிடைக்கலாம். இது எது கிடைச்சாலும் தான் கிடைக்குதுல்ல. இதெல்லாம் தான் வந்து இது படிக்கிற சொல்லித்தரது. ஆமா I'm going to show you how we can include a video in your webpage. Comment down below and subscribe if you'd like to become a fellow. By include the name of the file path. No longer know where down below a file up or Vorbis, one of a few formats. You can use either an MP4 file, WebM, or Vorbis OGG. I just so happen to have an MP4 file of me playing that new Zelda game, Zelda Tears of the Kingdom. This is just some sample footage. Once you have your video file, you're going to take it and place it right next to your index file within your website folder. To include a video, you'll need a pair of video tags. Within the opening video tag, we can set a source attribute to be either the relative file path or the absolute file path of that video. These two files are right next to each other. I only need the file name. My file is zelda.mp4. And there's my video, but it's humongous. We can change the height and or the width. Let's change the width to be 500 pixels. That's a good size. The height will adjust accordingly, or vice versa. If I were to change the height to be 500, then the width is going to adjust accordingly. But let's keep it as 500. Here's our video, but there's no way to play it. We'll need to add a set of controls with the controls attribute. Now we can play the video. To have this video autoplay when the page loads, you can set the autoplay property. It should play automatically. But if it is set to autoplay, you should at least mute it, because people can find it annoying, especially if this video is loud. Let's add the muted attribute. I can add the loop attribute. Yeah, and it's back to the beginning again. You can add... Then with... Take our source attribute, cut it, then paste it within the source video tag.
to include a back in case a web browser... Alright. Let's save and reload everything. And now my WebM version is playing. You can't really tell the difference. You also have the capability of turning this video into a hyperlink. I will surround my video element with a pair of A tags. Okay. Then I will set the href attribute to some URL. Pick any page of your choosing. Zelda Wikipedia page. To open this link, I get it, link, because it's Legend of Zelda. Anyways, to open this link in a new tab, I can set the target attribute to be _blank. Then it should open in a new tab, which it does. Alright everybody, so that's how to include a video in your web page using HTML. Hey everybody, today I'm going to ஓகே ஸோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நம்ம வீடியோவையும் லிங்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வீடியோ நான் தேங்க்யூ ஸோ மச். வீடியோ டெஸ்டிங் பண்ண போகிறோம். Family. ஃபேண்டசி ஃபாண்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் போய் என்ன பண்ண போகிறோன்னா 10 செகண்ட் வீடியோ அப்படின்னு போட்டோம். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா வீடியோ டேப், ஓகேவா, அதில் போய் சோர்ஸ் டேப் இதுதான் அந்த சோர்ஸ் டேக். வீடியோ ஆட்டோ ப்ளே லூப். ஸோ இது வருதான்னு பார்ப்போம். ஓகே, வரலை. Sorry bro, நான் ட்ரை பண்ணேன் ஆனால் நீ தான் வரல. ஸோ இட்ஸ் நாட் மை ஃபால்ட். ரீநேம் பண்ணுவோம். 10.mp4 வீடியோ டெஸ்டிங் இருக்கு. 10.mp4 10.mp4
link reference for Wikipedia. Image இதான் link. Anchor tag href equal to oh my god, it's working. Oh my god. Equal to வீடியோ முடிச்சிருக்கோம், ஆடியோ முடிச்சிருக்கோம், இமேஜஸ் முடிச்சிருக்கோம், ஹெச்எஃப் முடிச்சிருக்கோம். என்ன பிரச்சனை? டார்கெட் ஈக்குவல் டு அண்டர்ஸ்கோர் டேக். ஓப்பன் ஸ்லைட்ஸ். ஃபோன் அடிக்குதா? அதை நான் இங்க படிக்கிறேமா. இது அந்த வீடியோல வராது. Show you how we can create a favicon for your web page. To create a favicon, you'll need an image to work with. Here's mine. I would recommend an image that's at least 96 by 96 pixels in width and height. Once you have your image, we'll save the image to our website folder. I'll right-click, save image as, find my website folder. Let's rename this image favicon. For a favicon, most modern web browsers accept ICO, PNG, GIF, JPEG, and changes most Windows operating system mentions on. And here it is. If you do need to change the size of your image, you can go to resize. It's 176 for both folder. A link tag. The link is self-closing. The link tag specifies the relationship between this document and an external source. The relationship attribute will be icon, because, well, we're adding an icon to our webpage. The type will equal image / the type of your file. So I have a JPEG, I'll list JPG. Then we need an href attribute. That will be the relative file location. My image is within my website folder. I just have to list the file name. favicon.jpg. Let's take a look, refresh everything, and here is my favicon. Typically with a web page, I like to place all of my images within one folder. Within my website folder, I'll create a new folder named relation icon type image. நம்ம இமேஜஸ் நம்ம என்ன இமேஜ் கொடுக்குறோமோ அதுக்காக அது புரியுதா? ஓகே, ஸோ இப்போ வீடியோ டெஸ்டிங்க்கே நான் ஒன்று கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. This is my logo. Save images. அதே இருக்குது, அது இருக்கப்போதே இருக்கு. இமேஜஸ் கூட போட்டோம்.
சாத்து இருக்கா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா lake L is equal to icon I is equal to image slash jpg அப்புறம் href equal to images slash இப்போ இது ஒரு காலம் ஒரு காலை ஏன் ஒரு காலை நான் படிக்கிறேன் வெளியே போடா image ஹெட்ல விடுங்க ஓகே அதான் நான் அப்படியே யோசிச்சேன் ஹெட்ல போய் கொடுத்தா வருமா ஓப்பன் பண்ண போதான் தெரியும் Wait a minute. Okay, just a link relationship with icon. Where in a relationship icon type image slash in the format கொடுக்குறியோ அதுக்கப்புறம் வந்து href போட்டு அந்த இமேஜோட அட்ரஸ் கொடுத்தா அவ்வளோ செல்ஃப் க்ளோசிங் டேக் ஓகே காட் இட் images. Name of my file, I will list the folder that it's in. Images/fabric. That's how to... Hey everybody, today I will explain text formatting in HTML. Text formatting gives text special emphasis. We can create bold text, italic text, underlined text, so on and so forth. And between deleted text. And they're small. Subscript surrounding it, which is TT. Last one is mark.
kind of like you're taking a highlighter and highlighting some text. You can use CSS to change the color too. I haven't really discussed CSS yet, but to add a little bit of inline CSS within the opening mark tag, take the style attribute, color, look good. We'll discuss colors more. Text italic underline is, how's it going? The span tag is an inline container to group elements for styling purposes. The div tag, it's very similar, except it's a block container to group elements for styling purposes. Here's an example. Let's create two H1 titles. This is a span title. Then close it. Let's copy this line of markup, then paste it. The second line will be, this is a div title. I'm going to enclose my first sentence with a pair of span tags. So we need an opening span tag and a closing span tag somewhere. Alright, with this set of span tags, we are enclosing this text within a container. It's an inline container. We can apply some CSS styling to this sentence, whatever is sandwiched between the pair of span tags. Let's change the background color of the title. I will set the style attribute to equal background dash color, then pick a color. How about red? Then a semicolon. There, so the background of my title is red. But you know what? That red is a little bright. Let's do the pair of span tags. We can apply level container. I'll copy the maybe title using span. This is a title using div. Span is an inline container. Div is a block level container. It takes the entire width of my document. You can see that this is all blue. Let's create a pair of paragraph tags. This is a span. Let's copy this. Alright, let's enclose our first, the style to be red. It's kind of like we're highlighting the text, much like the mark tags in the last topic. Let's copy this tag. How about cyan? Two large paragraph. So, where would I like to close? Next paragraph, let's create an opening div tag. The background color. Block level element for the second sentence within our paragraph. Basically speaking, we can use the span and div tags to group together HTML for stuff. Everybody, today I'm going to explain how we can create different lists in HTML. Mark tag. ஸ்பேனும் டிவுக்கு வந்து அவ்வளோவா வித்தியாசம் இல்லை, ஆனால் வித்தியாசம் நிறையா இருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி இப்போ பேராகிராஃப். Hello, this is a span which is much better. Yeah. வந்து டிவ்வா மாற்றணும். Hello, this is div. Style attribute கொடுப்போம். Style is background color aqua money. Font family stars.
April bird. Font size 10 pixel. இதில் பின்னா ரொம்ப குட்டியா 50 பிக்சல் பெருசாகவே கொடுப்போம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்டாண்ட் வந்து இப்படி இருக்கும். டிவ் வந்து அது ஃபுல்லாக போகும் அந்த ஸ்டாண்டை. Hey everybody, today I'm going to explain how we can create different lists in HTML. There's 3 different types of lists that we'll discuss today: unordered, ordered, and description lists. For an unordered list, think of maybe a லிஸ்ட் எவ்வளோ இருக்குது டேபிள்ஸ். Filters and photos. Okay. So நம்ம பண்ணால் லிஸ்ட்டு எவ்வளோ ஞாபகம் இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் மறந்து பேச பார்த்துக்கிறேன். ஞாபகம் இருக்க வரைக்கும் போடுறேன். ஸோ தான் ஸ்டைல் சீக்வல் அக்கௌண்ட் மெயின் கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்? இந்த பிரெயின் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. வந்து வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, என்ன பண்ண போகிறோம்னா அன்ஆர்டர் லிஸ்ட். லிஸ்ட் என்ன இது லிஸ்ட்டு போடலாம். இதே கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணுற சரியா? ஸோ ரன் பண்ணி பார்ப்போம். பார்த்துமா அது ஓகே. டைப் சிக்ஸ் என்ன ஸ்கொயர் வரும். ஓகே ஓகே, இப்போ பாரு, இப்போ நான் உனக்கு காமிக்கிறேன். அன்ஆர்டர் லிஸ்ட்டில் எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்குது, சர்க்கிள் இருக்குது. ஸ்கொயர் சர்க்கிள் ரெண்டு இருக்குது. இப்போ வந்து போச்சு. let me think guys, let me think. Square, circle, default type ஒன்று இருக்குது. ஸோ எதுவுமே அது டிஃபால்ட் டைப் தான் புல்லெட்டு.
இல்ல கைஸ். ஆனா அப்படி ஒன்று இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். Create ordered list. Div style equal to background color red. இப்போ வந்து இதுக்கு ஆர்டர் லிஸ்டிங்க. எல்லாத்துக்கும் அதே தான் போட போகிறேன். ஏன்னா இது சும்மா ஃபில்லர் தான் இது. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான் அதில் இருக்குது. ஒரு ஸ்பேஸ் வருது பார்த்தீங்களா? ஓகே, இதுதான் இங்கே இருக்கிற இது. ஓகே, புரியுது. டெஃபினேஷன்ஸ் தான் என்னன்னு எனக்கு மறந்து போச்சு. ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு ஷார்ட்கட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பாய்ஸ். நம்ம டெஃபினிஷன் லிஸ்ட் அதான் ஞாபகமே இல்லை. ஓகே, A grocery list. The order of items doesn't matter. So we need a list item. So number 1, that's first in our list. We need to eat breakfast. I'm going to add a title too. So let's use a pair of H. Definition of that term. Dragon, a mythical monster resembling a giant reptile, sometimes DD tags. For description DT and DD. Okay. DL, DT, DD. என்ன டெஃபினிஷன்? ஸ்பைடர் மேன் போனா DD plus whatever spider can. அப்புறம் மறுபடியும் DT Batman. It's as fuck. Okay, இதெல்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. இப்போ எப்படி பார்ப்போம். இதை ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இதை ஸ்டைல் டேப் போட முடியுமா என்ன? ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு ஃபாண்ட் சைஸ். இங்கேயும் நினைக்கிறேன், தெரியல. Yeah, bro, that's a disappointment. சூப்பராக இருந்திருக்கும். Boys, 30 பிக்சல் அந்த மாதிரி PH கொடுத்தா வருது. ஓகே, புரியுது. definition. I'm gonna Google each of these creatures, then just style
equals background dash color அதான் ட்ரை பண்ணேன். ஓகே. colon for now. Here's a border around my list. All right, everybody, so that's how to create different border borderன்னு கொடுத்தா அப்படி பண்ணலாம். ஓகே ஓகே, புரியுது புரியுது. dash color. What's a good color for this? What about light green? I haven't discussed borders yet, but to add a border, you can type border colon then a HTML. We have unordered lists. We haven't really discussed much CSS. Hey everybody, today I'm going to show you how we can create a table. டேபிள்ஸ் முடிச்சிட்டேன்னா ஒரு மணி நேரம் முடியுமா? முடியாது. டேக் ஒன்று ஞாபகம் இருக்குது, அதை வச்சு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அப்புறம் இவன் என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்குறேன். ஓகே, இது வந்து இப்போதைக்கு ஏதோ புரிஞ்சிருக்கு. ஓகே, லிஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் நம்ம ஹெட்டர் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். ஸ்டைல் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுக்கலாம்? செகண்ட் டேபிள். சரி 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 சரி. கலர் second table.
கலர் போட்டாச்சு ப்ளூவு. நம்ம எங்கே போய் அதே மாற்றலாம். ஸ்டைல் டேக் போட்டுக்கணும். போட்டு பாடி டேக் போட்டுக்கணும். போய் பேக்ரவுண்ட் கலர் அக்வா. வேற என்ன மாற்றலாம்? பார்டர் பிக்சர் so good. Okay, table type போட்டுக்கலாம். Okay, table heading. I fucking crashing out, guys. Sorry. லைட்டாக போயிட்டு பிடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே, டேபிள் ஹெட்டிங்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேவா, டேபிள் ஹெட்டிங் என்ன வரும்னா, ஓகே டேபிள் ஹெட்டிங்கில் என்ன வரும்னா நம்ம டேபிள் ஹெட்டிங் எவ்வளோ நாள் போட்டுக்கலாம். Name, age, gender. இப்போதைக்கு நமக்கு அதே போதும், அதுவே அதிகம். டேபிள் ரோ, இன்னொரு டேபிள் ரோ. இப்போ வந்து டேபிள் டேட் ஆகுதுங்க. DDBT DL DT தான். Ultra Raja wait a minute. Age 17. Gender male. Rudra Raja Varma. 18. Young 18. Table person. See, this is a simple table. I will praise the panda. So, பார்ப்போம். Okay, that's what I expected. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, பாடிக்கு இந்த டேக் கொடுக்காம டேபிளுக்கு கொடுக்கலாம். இப்போ பாருங்க. இப்போ நம்ம டேபிளுக்கு மட்டும் இந்த கலர் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இந்த டேபிளுக்கு பார்டர் நம்ம ஆட் பண்ணலாம். அந்த பார்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்னா, மறந்து போச்சு. மறந்து போச்சு.
ஓகே, டேபிளுக்கு பார்டர் கொடுத்தாச்சு. நம்ம டேபிள் டேட்டாக்கும் டேபிள் ரோக்கும் கொடுத்தோம்னா ஃபுல்லாக மாறும் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஓ மை காட், இட்ஸ் ஒர்க்கிங் பட் நாட் ஹவ் ஐ வாண்டட் டு. ஸோ நேமுக்கும் சேர்ந்து வரணும். இதுக்கு எப்படி மட்டும் வந்துச்சுன்னு தெரியல. டேபிள் ஹெட்டிங்க்கும் எனக்கு சேர்த்து வரணும். பட் டேபிள் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓ மை காட், இப்படி டேபிள் ரோ கொடுத்தா என்ன வரும்? ஒன்றும் மாறாது. ஓகே, டேபிள் டேட்டாக்கும் டேபிள் ஹெட்டிங்க்கும் கொடுக்கணுமா? டேபிள் ஹெட்டிங்க்கும் டேபிள் டேட்டாக்காமா? ஓ மை காட், லெட்ஸ் கோ. 50 மினிட்ஸ் முடிச்சிருக்கேன். இது வந்து இந்த வீடியோ வந்து எனக்கு தெரியும், அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். அது முடிஞ்சிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட 1 hour முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம டேபிள் கொடுக்காம டேபிள் ஹெட்டிங் மட்டும் கொடுத்தோம்னா வேற மாதிரி வரும். இங்கே பாருங்க, இது வந்து இங்கே அந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் மட்டும் இந்த மாதிரி வரும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, டேபிளுக்கு ஒரு கலர் கொடுக்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்க, லெட் மீ குக். இல்லை நான் வந்து ஒன்று குக் பண்ணுறேன். டேபிளுக்கு ஒன்று கொடுத்து டேபிள் ஹெட்டிங்க்கும் டேபிள் டேட்டாக்கும் ஒன்று கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோ. ப்ளூ டாட்டட் இல்லாமல் இங்கே சாலிட் 2 பிக்சல்ஸ் இல்லாமல் இதுங்களுக்கு வந்து 1 பிக்சல் கொடுத்து இதுங்களுக்கு வந்து 3 பிக்சல் கொடுக்கலாம். வெப் டெவலப்மெண்ட்னு ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது. அதனால் பேர் மினிமம் எனக்கு தெரியும். அந்த பேர் மினிமம் தான் அதில் கவர் ஆகுது. ஓகே, இங்கே பாருங்க. ஓ மை காட், திஸ் இஸ் டேபிள். டாட்டட் வந்து பிளாக் கலரில் வருது, அந்த இது சயன் அது வருது. This is table. ஸோ இதுக்கு வந்து டேபிள் டேட்டாக்கும் டேபிள் ஹெட்டிங்க்கும் இந்த இது இருக்கு. இங்கே பார்த்தியா, இப்போ வந்து நம்ம இதையும் குறைக்கலாம்னு நினச்சா இல்லை. அதுக்கும் வந்து இது இருக்கும். நினைக்கிறது இல்லை இது இல்லை, அது ஏதோ கொலாப்ஸ்ன்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கும். அது எதுவும் மறந்து போச்சு எனக்கு. ஸோ அது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஸோ இதான் நினைக்கிறேன். இது அந்த வீடியோவில் இதுக்கு மேலே யாராவது கவர் ஆகாது. டாட்டர் லைன்ஸ் இதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், அதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன், இதுக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஓகே, பாய் வைப்பர். Using HTML. I know this. Depending on the... Move this a little. These table cells aren't exactly the same size. The word Wednesday has a lot of characters. Within each of these header tags, I will set the width to be maybe 100. This column is a little bit larger now. Let's copy the width and make each header have a width of 100. Uniform now. But if we were to shrink this window, the cells would be compressed. Okay, let's change the background color. Let's begin with the table.
வச்சுக்கோ. இருக்குல்ல, இது எப்படி மாறுதுன்னு பார்ப்போம். ஓகே, பார்டர்னு கொடுத்தா அழகாக பார்டர் வருது. ஓகே, தட்ஸ் வெரி குட். 3ன்னு கொடுப்போம். உங்களுக்கு பெருசாக வருது பாருங்க. ஓகே, புரியுது. இது இப்போ சென்டராக இல்லை. நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா யாருக்கு ஒன்று பண்ணலாம். யாருக்கு என்ன பண்ணலாம்னா லைன் சென்டர். ஓகே, தப்பு வராது, ஒரு மாற்றம் இருக்காது. ஓகே, பார்த்தேன். அலைன் அப்படின்னா அது ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். நேம் மட்டும் அலைன் ஆகணுமா? அட்லீஸ்ட் நேம் நமக்கு சைஸே தெரியாது, ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. விட்டாச்சு நம்ம வைக்கலாம். போ, இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா பண்ணுறதுக்கு நம்ம வித்து வைக்கணும். வெயிட், வித்து பிக்சல்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அப்பதான் ஒர்க் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஆல்ரெடி ஈக்குவல் சென்டர் வருது. ஓகே, ஸோ டேபிளுக்கு அலைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு கொடுக்க முடியும், அதுக்கு மேலே கொடுக்க முடியாது. ஆனால் பிட்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம். பாருங்க, எல்லாத்துக்கும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போதைக்கு இவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன், வேறு எதுவும் சொல்கிறாங்க. டேபிள் I will set the whole table is black now, so first row, we can at least see the text now. And then for the second row, let's pick a different color. Set of tr tags, meaning table row, then you can add another set of data. Alright everybody, that is how to create a table using HTML. டேபிளுக்கு ஒரு கலர் கொடுத்து டேபிள் ரோஸ்க்கு இது கொடுக்கலாம். Hello again everybody, today I'm going to show you how we can create a
button using HTML. And a little CSS. To create a button, we need a pair of button tags. Bro, JFrame ஆகுறது bro. And here's our button. It's really small and it doesn't do anything. Let's add some text. Between the button tags, let's add some text, like click me. So here's our button, but it's fairly small. We can change the size of this button by changing the font size. We will need to access the style attribute, then set the font size property to a larger font size. So font-size, 25 pixels is good. The size of our button will adjust accordingly. Let's change the background color. Separate each of these CSS properties with a semicolon. Let's change the background-color to be gray. So that's how to change the background color. To change the font color, type color, then some color, like light blue. You can round the corners by setting a border radius. So that's another CSS property. Let's speak pixels for a more rounded into a hyperlink button page2.html. Let's generate some HTML. In VS Code to do that, type an exclamation point, then tab. All I'm going to add to page 2 is an h1 header tag with the title of "This is page number 2." I'll set the href attribute to be the name of that HTML file, page2.html. I haven't discussed part of the lesson. hrefக்கு டார்கெட் இருக்கும் அப்புறம் என்ன இருக்கும் hrefக்கு டார்கெட் இருக்கும் அப்புறம் என்ன இருக்கும் டார்கெட் இருக்கும் டைட்டில் இருக்கும் ஹவர் பண்ணா பார்க்கிறது Here's a little bit of JavaScript. Again, it's not necessary to learn this at this level. If you would like to execute some JavaScript code using a button, we need a pair of script tags for JavaScript. Within this pair of script tags, I'm going to define a function. Function, you can come up with some function name. This function will do something. Then you need a set of parentheses, then a set of curly braces. Buttons have an on-click attribute. We can have the button do something if it's interacted with. The on-click attribute is going to be the name of my function, do something. When we click on the button, execute this function. What do we want to do? I'll change some text on the screen, but we'll need some sample text to work with. I'll create a pair of paragraph tags. Let's say hello. Within our JavaScript function, we'll change the text of whatever's between these two paragraphs. Click on this function within the function. Inner. Let's set the now when I click. You need a pair of button tags. We did inline, which will cover. Bring you to another. Create a button. Today I'm going to explain how we can create a form using HTML. To create a form, we'll need a pair of form tags. The opening form tag has a few attributes